Non potremmo anticipare e non vogliamo anticipare nulla del documentario, però facciamo subito una domanda relativa al titolo, che è White Boson Wall, quindi determinate, io lo dico proprio esplicitamente, palle bianche sul muro, ok? Che è uno slogan del 1995 di protesta, ok? Delle Guerrilla Girls, se non sbaglio, che appunto andavano a protestare del fatto che il 90% delle opere all'interno di questo museo fosse firmato da uomini bianchi. Okay? Siamo nel 1995 questa protesta. Il documentario che vediamo adesso è ambientato nel 2019. Nel 2019, esatto. E cosa succede? Solo nel 2019 le cose iniziano a cambiare e si parte per l'inclusività. Quindi la mia domanda a Charl è questa. Com'è stato e qual è stato il lavoro fatto dal 2019 a adesso e quali sono le cose successe dopo, cioè nel 2023? A che punto siete arrivati? So, hello. Hi, how are you? All good. The movie is only focusing on one aspect of what we do. And the movie, the director chose to quickly focus on the issue of diversity because it was a big issue in society at that moment. But I think what we are doing is we are trying to understand the museum in the 21st century. And that means that the idea of the museum needs to be rethought. So what could a museum be in the 21st century? So the idea really is, what is a museum in the 21st century? Because society is changing, there are different demands, people want to engage with the museum in another way. So when you look at museums now and the idea of going to a museum, for a lot of people, it's cultural capital, where you go to a city, you go to a museum, you make a selfie, you can tell your friends, I went to the museum, and then you get out, yeah? So how then do you create a different kind of environment where people actually come for the art? And if they don't come for the art in the way that we understood it in the 20th century, then what do they come for, right? Now this is actually the work that we're trying to do. What we're trying to understand is it's about public engagement first of all, and basically I would say it's about staying relevant also in the 21st century, right? So we have neighbors. I will talk about the neighbors, for instance, Rijksmuseum, which is the museum in our country who its purpose is really to establish our core identity. So Rijksmuseum has all these old works, all our grand history, and people come for that. They come see the Rembrandt, they come see that, you know. So it's very clear what they see, what they look at. When you look at modern art for a lot of people is quite difficult. They think that they don't understand it. They like their Picasso, they like, you know, they know the big names, but other things it's very hard for them to be in a relationship to the work. And I think that the younger generation is like, I don't get it, so I don't want to have anything to do with it, right? And then when you look at contemporary art, then again, which is even newer, let me explain it to you in the way that we did the collection. We did a rehang of the collection. La regista ha scelto di focalizzarsi solamente in uno degli aspetti del nostro lavoro, cioè quello della diversità, perché è un grande tema a livello sociale al momento. Però in realtà quello che noi stiamo cercando di fare è capire che cos'è il museo nel XXI secolo, e quindi vogliamo capire come ripensare al museo proprio nel XX secolo. Perché la società sta cambiando, ci sono diverse richieste da parte del pubblico e quindi le persone devono essere coinvolte anche in maniere diverse. Il museo adesso è visto come una sorta di capitale culturale, le persone vanno al museo, si fanno il selfie e finisce lì l'esperienza. Invece noi vogliamo proprio vogliamo capire come creare un nuovo ambiente artistico. Innanzitutto lo vogliamo fare attraverso un coinvolgimento pubblico,
e vogliamo che i musei diventino rilevanti nel XXI secolo. Se guardiamo i nostri vicini e gli altri musei, per esempio ad Amsterdam c'è il Rijksmuseum, che è il museo, diciamo, che costruisce la nostra identità, il fulcro della nostra identità. Ci sono i grandi classici, c'è Rembrandt, eccetera, e quindi ha diciamo, una mission molto chiara, mentre l'arte moderna è più difficile da comprendere e molte persone infatti conoscono magari Picasso, conoscono i classici, però poi si fermano lì perché appunto è difficile creare una sorta di rapporto, per non parlare poi dell'arte contemporanea che è ancora più nuova e quindi è ancora più difficile da comprendere. So we did a rehang of the collection exhibition, and we divided it in 3 parts, up till 1950, then from 1950 till 1980, and then from 1980 till now. And we opened with the exhibition 1980 till now. And 1980 till now has a lot of different positions, because art is understood in a different way in that period. It was a grande successi. No, the people liked it. But when we opened the 50 to 80 exhibition, you saw that people were more comfortable because they recognized it, right? And when we opened the till 1950 exhibition, people were even more comfortable because they recognized it. So what does this show? This show that within the 1980 till now period and within our acquisition strategy, we have to create new icons, right? New things that people recognize and that they understand the visual language that they are looking at and that it goes to their heart. Because everybody, when you see a Picasso, you're like, ah, Picasso. And that's because how we were trained all of us were trained to love Picasso. There's nobody who doesn't love Picasso, okay? So how then do you start loving a new artist, right? So this is part of the mission that we are on. So our work is not about diversity as a core. It's diversity is part of it. But the documentary maker chose to focus on the diversity question because it was a very hot topic. And then, of course, I am the only black person in the Netherlands with an executive job in the arts in the Netherlands. So it was an easy, how do you say it? Easy mix. Allora abbiamo riproposto delle collezioni, abbiamo divise in 3 parti a livello cronologico. La prima collezione era fino al 1950, la seconda dal 1950 al 1980 e la terza era dal 1980 fino ai giorni nostri. Abbiamo aperto con quest'ultima, con la più recente, diciamo, e c'erano, diciamo, presentava diverse posizioni, diverse idee. È stato un grande successo, però quella, la seconda mostra, cioè quella dal 52 all'80, le persone si sentivano più a loro agio in qualche modo perché riconoscevano quel tipo di arte. Per non parlare della prima collezione, cioè quella fino agli anni 50 in cui le persone erano ancora più a loro agio. Quindi quello che noi stiamo cercando di fare è di acquisire una strategia per creare nuove icone, perché serve creare nuove icone, perché per riconoscere un nuovo linguaggio visivo e per capirlo anche. Tutti siamo stati abituati ad amare Picasso e quindi come possiamo far innamorare le persone di altri artisti? Questa è un po' la nostra missione. E come dicevo prima, appunto, il nostro lavoro non è tanto la diversità, cioè non ci focalizziamo sulla diversità, ma per noi la diversità è una parte del nostro lavoro. E appunto, come dicevo prima, la regista si è focalizzata su questo aspetto perché è molto di moda, diciamo, ultimamente, e anche il fatto che io sia uno dei pochi diciamo executive, cioè che lavora, diciamo, ad alti livelli ai piani alti nel settore artistico in Olanda, ovviamente era un buon mix, chiaramente. Yeah. So I just want to say I'm not a diversity officer, I'm a museologist and a curator. Okay. Thank you. Grazie.